Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello happy English learner. Welcome back to my YouTube channel with me, Mrs. Amelia Nur in Let's Practice English. Dalam video ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan tema pemaparan jati diri atau talking about self. Dari 4 keterampilan berbahasa yang harus kita kuasai, yaitu ada reading, listening, speaking, dan writing. Pada bagian ini saya akan fokuskan pada kegiatan comprehension reading terlebih dahulu. Nah, mari kita simak pemaparannya lewat PowerPoint presentasi berikut ini. Let's check it out. Talking about self for 10th grade student. Hello. Kompetensi dasar. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan pronoun, yaitu subjektif, objektif, dan possessive. Reading section. Nah, di reading section ini, Ibu punya sebuah teks. Ya, ini adalah contoh surat yang dikirim oleh Hana kepada Alia. Ini melalui email. Nah, sekarang Ibu akan bacakan surat ini. So, listen carefully. Hello Alia, let me introduce myself. My name is Hana. I know your name from my friend Caroline. She told me that you sent her an email telling her that you would like to have more pen pal from the US. I really like to be your e-pal. You sound really cool. I guess I'd better tell you something about myself first. I am 16 years old and I attend Thomas Edison High School here in Minneapolis, Minnesota, USA. I have 2 brothers and 2 half-sisters, and I'm the middle child. My father died a few years ago, so my mother runs the house and the family business. My father was a barista. I have lots of hobbies. I like music, mostly classical music and folk music, but I don't play an instrument. I like sport, especially tennis and basketball. At school, I am in the basketball team and I spend most of my extracurricular time playing basketball. I'm into animals very much. My sister and I have 3 dogs, a rabbit, and an iguana. They need lots of attention, as you can imagine. At school, I have many among friends who were not fully fluent in English. Their family moved here from Asia. I enjoy talking to them about our different cultures. My favorite subjects at school are art and geography. I think I'd like to become a park ranger when I graduate. Perhaps work for the National Park Service. I haven't got much interest in fashion, although we have Mall of America, the biggest mall in Minnesota. We can reach the mall very easily. A commuter train runs every 15 minutes. Buses also come from different directions. We can also drive to the mall. It's much faster than going there by train or by bus. I don't like reading, but I love drawing and painting. How about you? Please drop me a line, Alia. Can't wait to hear from you, Hana. Well, student, Ibu sudah membacakan suratnya tadi. Dan untuk memahami isi surat secara keseluruhan, kita harus mencari terlebih dahulu ide pokok paragraf atau gagasan utama dari setiap paragraf. Dalam bahasa Inggris, ide pokok paragraf atau gagasan utama disebut juga dengan main idea. Nah, di dalam paragraf itu pasti ada kalimat-kalimat penjelas yang disebut dengan detail. Nah, mari kita lihat ya, paragraf pertama.
Apa sih ide pokok paragrafnya atau gagasan utamanya? Di sini kan disebutkan dari awal, hello Alia, let me introduce myself, my name is Hana, bla 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 gitu ya. Nah, itu adalah kesimpulannya, ide pokok paragrafnya adalah Hana introduces herself. Hana memperkenalkan diri sendiri. Nah, kalau detailnya, nah dari awal pun detailnya sudah kelihatan ya, ada my name is Hana. Nah, itu detailnya. Kemudian kalimat penjelas lainnya, yaitu Hana knew Alia from Caroline. Caroline told Hana that Alia wanted to have paintball from USA. Begitu ya. Baik, kita lanjut ke paragraf kedua. Coba apa main idenya? Nah, di sini Hana introduces herself and her family. Hana memperkenalkan dirinya juga keluarganya. Kalimat penjelasnya, nah di sini dia bilang ya, I'm 16 years old, I attend Thomas Edison High School here in Minneapolis, Minnesota, USA. I have two brothers and two half sisters. Nah ini menceritakan tentang keluarganya ya. My father died a few years ago, begitu ya. Kemudian paragraf ketiga, kita bahas tuntas saja ya. Paragraf yang ketiga, kalimat penjelasnya ada ini nih. Nah, ada katanya dia bilang ada I like music, I like sport, I am into animal very much. My favorite subject at school are art and geography. Maka kalimat atau ide pokok paragrafnya adalah Hannah talked about her hobbies and her favorite. Hannah membicarakan tentang hobi dan kesukaannya. Ini di paragraf ketiga. Nah, begitu ya. Kemudian paragraf keempat. Nah, di sini disebutkan di dalam detailnya atau kalimat-kalimat penjelasnya, we have Mall of America, the biggest mall in Minnesota. A commuter train runs every 15 minutes. Buses also come from different direction. Nah, kira-kira apa tuh ide pokok paragrafnya? Kalau kalimat penjelasnya seperti ini? Ya, Hannah talks about transportation in her town. Jadi di paragraf ini, Hannah menceritakan kotanya, ya, yaitu Minnesota tadi. Bagaimana katanya transportasi di Minnesota. Dia menceritakan juga apa namanya? Ada mall terbesar, begitu. Baik, yang terakhir paragraf kelima. Nah, di sini di dalam kalimat detailnya dia bilang bahwa I don't like reading, but I love drawing and painting. Ya, berarti ya ini ada di paragraf ini ada sesuatu apa-apa yang tidak dia sukai ya. Thing that Hannah doesn't like. Ya. Thing that Hannah like and doesn't begitu. Sesuatu yang Hannah sukai dan tidak. Dia mengatakan bahwa I don't like reading, but I love drawing and painting. Nah, begitu ya. Ini membantu untuk kalian memahami wacana, yaitu dengan mencari ide pokok paragrafnya dan kalimat-kalimat penjelasnya. Nah, sekarang kita akan menjawab pemahaman bacaan untuk melatih sejauh mana kita paham tentang bacaan yang tadi. Masih isi surat Hannah ke Alia, ya. Comprehension reading, answer the following question briefly. Question 1. How does Hannah contact Alia? Is there anybody introducing Hannah to Alia? Jawabnya, yuk bagaimana Hannah mengkontak Alia? Tentu saja dengan by email. Is there anybody introducing Hannah to Alia? Yes, it is. Yes, there is. Ya, sama saja. Number 2. Does Hannah want to be Alia's friends? Jawabnya, yes, she does. Number 3. Where does Hannah study? Ayo, di mana yang tahu? Hannah di mana belajarnya atau sekolahnya? Siapa yang tahu? Ya, Thomas Edison High School here in Minneapolis, Minnesota, USA. Okay, number 4. Tell me about Hannah's family. Ceritakan tentang keluarga Hannah. Yep. She has two brothers and two half-sisters, and she is the middle child. Her father died a few years ago, so her mother runs the house and the family business. Her father was a barista. Nah, di sini kalau di dalam teks, Hannah kan menyebutkan I have two brothers and I have two half-sisters. Terus dia juga mengatakan I am the middle child. Kemudian dia juga mengatakan my father died few years ago.
My mother runs the house. Gitu ya. Kemudian dia juga mengatakan, my father was a barista. Tetapi karena yang ditanyanya adalah Hana adalah orang ketiga tunggal, maka kita ganti. Yang tadinya I menjadi she atau dia. Ya. Asalnya I have jadi she has. Asalnya jadi I am menjadi she is. Her father asalnya dari my father menjadi her father. Kemudian my mother menjadi her mother. Kemudian my father menjadi her father. Nah, ini disebut juga dengan kata ganti atau dalam bahasa Inggris sebagai pronoun. Begitu ya. Nah, nanti soal pronoun ini akan Ibu jelaskan di video terpisah, di video selanjutnya. Untuk memahami apa itu pronoun, subjektif, objektif, dan posesif. Ya, pokoknya nantikan terus videonya. Oke, sekarang question number 5. What are Hannah's hobbies? Hobi Hannah itu apa? Ada yang tahu? Ya, jawabnya adalah she likes music. She likes sport, especially tennis and basketball. Sama di dalam teks ini pun juga Hannah bilangnya kan I like music gitu ya. Kemudian I like sport. Nah, tapi karena yang ditanya adalah Hana orang ketiga tunggal, maka kita ganti menjadi she likes music, she likes sport. Nah, ini pun masih berhubungan dengan pronoun, ya. Well, selanjutnya. Continue. Ya, masih di teks yang tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang masih harus kita jawab. Ya, kita lihat. Number 6. Does she like animals? What animals does she have? Yuk jawabnya. Hana suka binatang? Jawabnya, yes, she does. Apa binatangnya? Dogs, a rabbit, and iguana. Good. Number 7. What do Hannah and her monk friends love to do? Nah, hati-hati. Di sini ada Hannah and her monk friends. Yang ditanya adalah Hannah dan teman-temannya. Berarti jawabnya harusnya apa kalau kata ganti? They, ya. They enjoy talking about their different cultures. Hannah dan her monk friends itu adalah jamak ya, jadi they. Well, selanjutnya, number 8. What profession would she like to have after graduating from her school? Profesi apa yang Hannah inginkan nanti ya, kalau sudah selesai sekolah, ya menanyakan cita-cita. Jawabnya, a park ranger, ya, penjaga taman gitu ya, penjaga hutan ya. Seperti itulah karena Hana suka binatang tadi disebutkan ya. Baik, selanjutnya nah Ibu punya satu teks. Nah, satu teks Ibu akan bacakan lagi ya. So listen carefully. Hello everybody. I would like to introduce myself. My name is Mulyadi. I come from Padang, West Sumatra. I am a student of Law Faculty at Muhammadiyah University. I was born in Padang on December 7th, 1991. I am now finishing my script because this is the 5th year of my study. Here, I live at Teguh Umar Street, number 20 Metro. I live with my sister here. My family live in Padang and I intend to return to Padang after I graduate from Muhammadiyah University. At campus, I also open a coffee corner, a place to drink coffee at Law Faculty Muhammadiyah University. From this shop, I can pay the course by myself. My parents are merchants in Padang. My friends are like family for me. They often help me and amuse me up when I feel sad. When I come back to Padang, I will never forget my friends here. I also want to continue opening a coffee corner in Padang. I'm really interested to be entrepreneur, although I want definitely to be a lawyer. That is all about myself. I'm so glad to know you all. Thanks for your attention. Have a nice day. Nah, sekarang perhatikan kalimat-kalimat yang Ibu cetak berwarna ini ya. Mulai dari hello. I would like to introduce myself. My name is. I come from.
I am a student. Nah, itu ya. I was born. I live at. I live with. I graduate from. My parents are. I really interested to be. I want to be a lawyer. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan yang sering digunakan ketika memaparkan jati diri atau ketika kita ingin mengungkapkan perihal tentang diri kita. Ya, perhatikan ini. Nah, baik selanjutnya. Nah, sekarang kita akan coba buat tugasnya. Tugasnya gampang saja. Make a short essay talking about yourself, your hobby, your family, your friend, and your dream. Coba buat karangan singkat menceritakan tentang dirimu sendiri, hobimu, keluargamu, temanmu, dan cita-citamu. Dicoba ya dengan ungkapan-ungkapan tadi yang sudah Ibu berikan. Well, bagaimana? Nah, nantikan terus video selanjutnya. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. Thanks for watching.